because you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, she's so sweet with her get back stare. I know we ain't got much to say before I let you get away. Yeah. Oh, yeah. When times like these come knocking at my door, I'm ready to receive what's on the other side with my mind in gear and my heart full of joy. When I'm ready to have a Coca-Cola, I'm ready to open happiness. Proudly sponsored by the family of fine beverages at GHC Reading Company. Fatal vatu Amerika Samoa I lau mai mo mai ni fui vai ngo le fiafi ne o sapati o le sa le fiafi ne o le sa ia o tatu ye fo il nei vai sapati ia sa fenga longa o fai unga o le vai aso o mavai ia o le fo o tatu anga I mai le nei fo vai sapati le amatanga o le vai aso fo ia wa fo ia le fatu langa ina aso tu ina mai le tua molo o tu su fu ma so mato wola ia o le tato por kalame masandi nei talanta ui ia mal tato late night show o lo fa ingoina our view. What is your take? Peitai o nei fiaf ia o le fo o ye swing o tato por kalame ua a mata I le fiafi nei ia le por kalame ma le fionga le Kovana le o fa ingoina o le Faafaletui ma le fionga ia Kovana Pulaalii Nicola Pula o nei por kalame o le a fai o na mai mo ma ia I tātou tunu I le taini ma le taini ia e fualava I lunga o mata upu ma issues e fia talanoa ia I ma whaasoa ia I le executive branch po le malo I le teita I ngā lana fionga I le Kovana o Amerika Samoa whapea fo I ma le fionga matua ia pulu ia ma le administration I le nei la fiafi e fia e whaafelo I atu tātou tunu I le fai fo I o na mau mai o tātou whaasalonga I le tāwhtolu ta oto le whainga malo tui le mamanua I le fio ngal Kovana ma lutena Kovana ma la kapeneta le fio fono fai tu la fono I ona mauta ma o te lua I le fio ngal presidente o senate whapea fo I le superestene ma tamasen toa o filfilia I tu malo whaale amanu I tonu o Amerika Samoa. Fia fo I whaafelo I atu I lau fio ngal fonga whatalai o mauta sui ia whapea fo I sui fonga whatalai le mamalu o li tama te whai pule na palo teina e le atunu mai tu malo whapalo ta te tasi. Whawhelo I atu fo I lau fiongan whamsinsili le ala I alo Michael Coulson ma le sui whamsinsili ma le pa ia o li tama te I o whamsinonga. Ma lor sui fo manuia ma lor folau whai unga nei wa yaso. Le au whainga luanga tutofi e le tua I so se whatawhai taulanga I tutonu o le atunu ma lor sui fo manuia ma lor ngā lue I o tō whaiwa alo filima. O le no manu ma te talo a wāle manuia o tutuila ma manua. Ia, le tapua inga anai wo o tātala ta ui ta mamtina matua no whali. Le ngata I leo le au au te tele o tātou tunu I ali in ta mātai. Ma lor sui fua manuia, ma lor folau. I le reia fiafi, ia fia whalau lo atu. O lea ua mawhai o na amatalia o le session 2 le nei. Talu o na amata al porkalame nei u whaingo ina whaapitoa. Faafaletui ma le fionga il Kovana o Amerika Samoa. Kovana Pulaalii Nicola Pula. Ia maa nei fiafi. O te manatu e o le a whansa o ia le malama ma bilitonu le ifi le te maitai o maina. Ia I le tātou porkalame malona au tu nei fiafi. Ia whaafero ia tuai I le fionga I le Kovana o Amerika Samoa. Whaaftei lau fionga. O se avanoa le leifo I mō tātala ta ui. Ia o mwhai o no whale mai te tonu
o le potu nei o lo fai e fai unga le Kovana ia ma le malo federale ma e fsota ia tuai atunu I fafo ia me se foi o la fsota I tu sa o la kapeneta fa tai mo la no fai ai ona na fa so man tala ta ui lo motel de fiaf ma lo se fu ka ia malo foi le soi fu mo ma langi ma la suma tau po ia le faftai le lo fo tatu CCS o fa pena mo man ria e la o va ia tu lo sisi mai ia le o maulunga ale au inga o masinga la suma lu fifia fo ua te mai o fa mai la nga sa fa ga se la suma e me sili le o fa o tia ia le lei e talo ai le aso sa pati pa le aso pa ia ia mo la fo in fa talo fa tu pa ia ma lo malu tato tonu e mai se la fa nga le tua o la le to o I tua se tau talanga leo uma le tu lau pua pa ia ma malu o tatou atunu a mai se foi le tatou malo ia mai se foi le ainga o salvi ia o le ia talofa malo lava soi fo mo malo e tele ni nai mata upu o fia tala noa ai malawa fionga e pe fo e na fatulanga ina le polkalama I le nei e fiafi o le mata upu mua o le a ta fa soa ai wa tele tala fa vea I le va o le fafonga le tunu e pe foringa mai o yese me tupu le va o le fono faitula fono ma le executive branch ona o lo fisiringia ia le tele o nisi o fai unga la o fionga o lo delay pe o lo fatuai o le sila vaenga e fia fisiringia o boards o le uforinga mai u talu nei ona e tula I mai nufoa wa e tau fai ta sui ma boards ale tulu o boards ia o lo o lima vai tau lima ina ia operations am tanga ruenga po departments fai sau no io e tu sai e fitu se furu le alfa ingo o boards ma commissions foi nei ale malo tu trile manua ile amatanga mai o le mata un fainga ma le fionga le batua ia puru sa fe fa pe mai le sonanga ale fionga le batua Kovana a o na manuia le tata un fainga o tulanga I o boards taluai o ia sa fai pule io vai le a fio anga pang o lana la si de fie e tino fai puli fa pela in saunoanga o boards e to fie e le Kovana I ona tangata a o le tiute ale fono o le fa maonia lea po le confirming o tangata I e piki atu le Kovana boards fa pela o le saunoanga le batua e ta e le lei le aua le to iai ieni fai pule po ni se le to fo I le vaenga le fono e pikia atu I vaenga le boards ono tulanga le e piki e vaenga ale administration ia ai fa maonia e tatu fono e paula vala sina mata upu I le nei vaita o le teimo mo le awa o fa pe atuela o tautalanga I le fionga le batua ia o le lei saula ia lau sunga Lieutenant Kovana ia matatou senior officers foi nei o le vaenga le official Kovana ia o le iei le vaenga le o sunga ia vesiai le sunga ia tesali le sunga ia pulitu ia o Hans Lenkionde po le to fafo ia vaitoa ia fa pe foi ia sa iei foi ma le sunga ia le Thompson ai le maliu ia fa pe foi la ma le fionga ia fao ia piola tona senior officers na le official Kovana po la fautua ia ma uma pu ia o le lato ngaruenga na o le saidia ma tu fatasi nei tangata boards ia na nominate le na avela ia ma telefon ia nanga lu o tele masina o tam fai pio no fe e tele na le vainga
o tatou boards ma commission. Ia ma lau fautuanga, lei na whaina tūlanga. Ai e tatau fo ina tatou fo muri tu la foto. Wa ei boards. E o umana pasia tu la fono. E piki mai e le plesteno senate son sui. Fa pena foi de fonftalai. Sona foi sui. E ave I boards ia ma isi foi commissions. It's tono il malo. Ia o le matou la ia inga. O boards lana e alu lave folo tu la fono. Na muri tu la fono. Mo le fatete inga. E ele vainga le ta o le asida. Na tofia e le fionga le prestene. Ia le matua po le fionga fo sa o ia mangalei, senator mangalei. Ave masui o la to il senate I le bola. Ai peki mai fo le fionga le fonftalai. Ia le fai pule mai no uri ia hochi. Ave o ia masui o house. O la o ia le vainga na ma oti. E le tau tofia la pe nominate e lo ni fatau va ma o mo putu. O la o ia ai e na tangata fo e suia I tangata fo o pone. Ia fa penana tu ina tu pone. E la tau fai la le matou administration. E mulmuli tu la fono. Pio na fama na matu. Ai tele na nau. I danga va fo I me tangata. Wai o isi fo I pone. Ja, pe o border falma. Sa e fu inisi o me umala o fai amatanga o boards uma ia ma pudu. A ono uma na fai tofinga ma fai lo atu I tangata I o committee fa foi o vainga boards. Ono maila ia e mato te fono. O le au ngā lia fono. E fa matala tu e ma tu fa tu ye tu la fono. E base I fa mo lunga o tu la fono. Ia na ia malama la tu I la tu tiu te tau api. Ma fai fo in fautuanga ma ua ma le fionga I tua. Peo le angana, I o lava la ia komiti fa foi fai la tonga lua. A ua malama le leo la ua ye tu la fono. O ye la tu tiu te ma la tu ia. Ia na lo ma dia lea. E peo le fe singa fe ese a inga la titi na o fai la foi se numi la titi mo le fataita e iei tangata o avatu nominata tu el Kovana ia mal matutu na vatu la ia fai le confirmation hearing le tu o le senate ia o na tangata mo se fataita inga o pasia ai o mai I lalo moto sui o le pasia ona iei leo le tūlanga whapea. Ia. O le loa nei la po e taune whai se whesota inga a le house ma le senate. Pe toi pasia lea tangata pe lea. Ia pio le sina mea tau pongisa I le mātautu. Langai e pio na masangi oi I le malo tele ia. Ia na le senate ai confirm ina ia nomination a le administration. Ia pio nei tato malo. Ia, o ese le senate, ese le house. Fesu ia ila pe fe ese se. O le malama la le administration. Po le meu pasia tangata pelea. Ia nai matapuna e taulongolongo atu fo le laitu. Ole pe ole mere tau tutuli atu la wale wa ta ua le board le asida. Ia. O lona winga wale na submit e lau fionga I a nomination form. Ia. Ai sau nomination form e le o to e nominate mai I a mangalei ma ho ching. O lona winga la o lo tantonunga o la lava I ai sui I o le fono I tono le asida board. Mana FC o tali fa pena la. Talu ai e le o au e tofia I a tangata I a tōrua. O la e mautu I to tonu o le board e la sida. Wa o la ua. Na nominate mai e le fono. Pela e toi fo ia lai tua le talton do fo nei mal fuli fala au mafa ile tulanga ile pio na saunona fionga batua ia o pulu ia tia Governor o tulanga toni e nominate ia ta ua I vaenga I o committee fa foi ai o le senate
confirming pe whamania. Ai wai saola, a piki aku la ia se whaipule, po se toa. O ai la confirming, toa confirma ia. Ia ua pa whapea no fui e o senate, por favor. Pe o le fisili na, mo ia la ia whamaumaunga. Ia whai asi, pong sala titi. Pio le nganga na le ua la ipe esin fe se inga le titi. An whai o nei sao noa i le wala leo te tuntuni a tua e pei fōringa mai o i se fite na inga i le executive branch ma le fono. O i se mewa pena o tupu i le teita i ngā lau fionga ma tō whāle matua. Wa pe o leo mai tau wina le tanoanga nepo. O pulu atoa le fionga lu tena Kovana leo lo fautua ina lau fionga i le tele o komiti whaafoe nei. Whaftai atu motusili. O le tūlanga ngā po le ai inga na ma ua whatasi. E pe ono whai atu. O le fionga le matua, sa whai pule. O lana saunoanga la ia te au whaile ma campaign. A di Pula. A malo ta ua pe manuia e le fina ngalo le atunu. Le mo le tuai fo i whaftai tele lava ia malo le atunu. Le ua whamanuia i ma ua mai sunga matua. O le ngangara, ia pe ona sauno ia, e whaile mea sa. Whaile mea e te tauna whai, o le mea moni. O le tiute a le Kovana, ma le Kovana lu tēnā, i le administration. O la ua e nominatinga i a tangata e ave komiti whaafoi. A o le ngaluenga le fono, o le whaamaunia, pe confirm, pe le ai. E whala, pe ona o tautala atfoi, e le tūsai Madusidi. E ala ia komiti whaafoi, po boards, la e whai mai tu la fono. E iai le tangata e whiti mai le fono. A o tele, ua pe ona whatu e fitus fulu, dea wha. E iai le se tu la fono whapena. Saro pe mo wasina sfulu pe a, ai o le alawa la e whai le mātou malua. Al fete na inga la na pi ua tau whaale manui e fōi e wai e tātou o sao lava le desi le mata upu pe i o le komiti whaafoe le i ei le nea fionga le Palestine. Na komiti le retirement board. Le komiti le retirement board ia o le fionga i Palestine malana loia o la ua le i le fono ia e pa mai lai le board lea ale detail. Ia, la fōua chairman ai le fionga le i le Palestine. Ia, malana lo ia e tasi. O se vainga la whaare mawhauwhau. Pe ia e isi na conflict of interest. Wai, e le te tau. Le la utu ina atu le sfatete inga. O le isi le mata upu le na tala noina. Ina ua ulu whale mai ia ma ua ma le fionga le matua. I le masino i enu wali tausanga luas furu lima. Sai na ofesiri i le whaatonu i nā teimi i le tūlanga o tupe al malo. Pe fia se tupe al malo, fia foi se aita lafu al malo. O le si lea mata upu fai isi no folo nei whaatawa. Fai mai, e iwa miliona le aita lafu e to tongi e le malo i le litai. E iwa miliona. Ai no ofsiri la. E isa tupe e to tongi e la le aita lafu le. Pos mea foi lea revenue stream. Ina ia tongi la. Ai whapeli tari. E le ai. Na whapeli o se saunanga o se tasi fōi o le au whaingaruenga. Sa pasia le pili i le taimi o le manu ma la pui. O sanga luas fulu ma le lua. O le pili na alua ilo i lunga le pasene o tupe to tongi e tangata whaingaruenga le malo. Sa lua pasene. So o lisi tau sanga u wha. Ia i una na one. O le mea le ua mato o maitonu. E ono le pasene le totongi e tangata whaingaruenga. Ai sa valu pasene le totongi ale malo. Foi ne fika i ele li taia. Ala ua o i lunga le sifuru ma le wha pasene.
Ona saili a tidi lea, o le aita alafu o le malo i le litaya, i masi ta tasi uma, every month, e tasi piliota ma le 3 miliona. A o le mea e whanono ia, e lo nei whaatawha, e le aise tupe na whaatonuina mai to tonu o le pili lea sa pasia le teimio o le manu malapui, e to tongi ai. E whapea mai la ia saunoanga fo ia, au whingaruenga le i ni litai. E fo ia ile sunga ia vai tautoro. Ia ma le lato ofisa. Ia whapea fo la ma le vaenga o le komiti whafoi. E to tongi atu la ia, ia ai tala fula le malo. Al mena pia o te whanono ia. Pia la au na ia atu na o le manu malapui. A o la toa ia tasire ia i nei le port. O la tona na whaia le. Whai unga le pasi e le pili le mai 2022. Ia, o le ngangana na ia te ua. Ia, i le ngā tia fui lo whalo alo. I te māmatua le whiunga Pristine i atu aon. E tanu ai, o lewa fui tau sanga o tau tua lana whiunga. Marama lama fui ma tūlanga masani. Ia au ia e, sa walu iai. Sa matal noa. Sa ufai e lana whiunga. Tuaulo, se i, o lea la tau mwhai atu se sui e nisi o vaenga ia. Ai, pole asu whiningar. Ia na matal tano te le mana oe. Tau atu tele fu o matal noa. O lea nganga nāranga o te whaalo alu tele. O te le mana o fu i pisa, i le fono, ia malo ni whaatau waa, ma le batu i tū. Ma le whiunga le matua. Ia whapea tangata se pole anu ua. O i se vā o le whaiwhaalinga luenga le tātou atunu. Ia, o mtaabuna e le mwhailanga o talanoa tele ia. Ia, o i e fo i le tūlanga le sa i e se tasi fo i o le vaenga al komiti whaatunu. Wa ave ese fo i le pot. Ia, na mai leo tusi ia tea. Kenteri la whai? Ia, e le mwhaila no talanoa umi le mataupu lea. Langa o lea whaile le whamsinonga, i teime nei, o le sunga kenseri la whaile. Ia ma le vaenga le bot, e ngā mta upu ia ta ati e le vaenga le whamsino. E paula o tau tinonga i le mea. Ua si la fia fo i la tunu, e le whapea o nei fo i ali i sa whaian tus tu singa e lungo newspaper, whaalongolongo i fo i le malu la tunu. Ia na ia fo i manatu e tu sa i ma le vaenga komiti whafoi le. Ia, e pia no vaitu, ia. Tati e nam ta upu e vaenga whamsin. Au nei mea ana kai e tai fōringa mai. Au whapea isi. Ia, PSC le fono. Whapea isi, ia PSC le Kovana. Ia, e tu ia la se whai unga le whamsino. I rea kesi. Ia na tu e tātou tau tala no tau i rea. Sing tali pupu atura. So ole fufuangana la o whiunga o le la whaisuinga o le pōr lea le retirement. I lo tatu nunga i oi. E pe ia te au fui. Ia, e au ngā lava le taulongolongo. Ia. Ia, e le whapea, i nei mea neu whapea tangata. Se, toa le whano, alo ri il nei Kovana fōu i tangata le whon. I le ai, o le nganga ia, e ilo tatu nunga palo taina ma ua ma le whiunga le matua, e o mai, e whai suinga. O suinga i le ia whaalilei ai, ia tūranga, o ai e inga whaal malo. Ia o le lava tau mwhai atu e whaile matu tiuti. Ia, o la fwoi tau mwhaile whono e whaile atu tiuti. Au nei mata Pulaalii e piona saunoina. Ia, e i tangata e le whiwhi ai, e i fwoi tangata e whiwhi ai. Members of our community believe there is contradictions between or conflict between the whono, the legislative, and the executive branch. Okay. What is your take on that, and what is your belief on separation of power? Yeah, thank you for that question. I think that is the issue that is right at hand. It's the separation of powers. As I mentioned in our conversation, you know, my Lieutenant Governor, High Chief Pula from Pampanga, used to be a legislator in our legislation. In our legislature. And so
he mentioned to me, Governor, when the time comes, as we take the helm, it would be an appropriate thing to do to let the Fono know that we are going to appoint or select members of each board and committee, but not allow members of the legislature to be members of boards. And the reasoning behind his view that he shared with me when he was a Faipule or a legislator, it is his belief that the Fono have the hearings in order to pass or not pass nominations from the governor. And so he strongly believes that's the way it should be, because he feels that when there are members of the legislature in these boards and these commissions, it makes it difficult for some people. They feel intimidated at times because of the power that is held by members of the legislation. So his view then, which I believe, that we want to move forward, and I have gone over to the Fono, not to the side of the House, but more in the side of the Senate, and have conversations. However, what disappoints me now, when we appoint certain people, for example, when we appointed our new treasurer, Brett Butler, when he had his hearing, he was passed by the Senate. But when he came to the House, they didn't pass it. So again, here hangs the balance. He's very qualified and so forth, but the Fono has spoken by saying he's no longer passed, although there was no reconciliation, because as I had mentioned before also in Samoa, in the Congress of the United States, only the Senate does confirmations. The House of Representatives do not. But here in American Samoa, both houses vote. So what happens when they have differences? There's no reconciliation process, and it leaves the administration with the view, okay, can you explain please what's going on? So, sometimes it's difficult to follow the law when the law is not clear to some of these things. But that's an example of some of the things that are going on. So let's talk about the two boards that mentioned in our Samoan conversation, that the Asida board and the retirement board. Right. What are your plans on those two boards? Let's talk about the Asida first. Okay. You appointed new nomination, right, without mentioning Senator Mangalei and Representative Hochin. Correct. And the belief of the Fono, you disregard those two names from that board. Well, I think that's a false assumption, because Senator Mangalei and Representative Hochin, they are still members of the board. In my letter to the Fono nominating these other new members, these are members that the governor nominates, and it's up to them to confirm. But I do not nominate members of the Fono, because the law already said they are representatives by the president and a representative by the House. So I don't need to mention their names because they are still in the board. So that's why I say it's a false assumption on their side. And plus, I didn't want to mention their names because they are already appointed and are in the board already. So to your knowledge, as a sitting governor of American Samoa, you believe Senator Tuaolo, President Tuaolo, and Speaker Savali must nominate new names if they want to? That is up to them. However, they have already sent letters, I think in the past, nominating. That was one of the first things Tuaolo did
was to make sure that Mangalei stays in that board. So he is still in the board. I didn't take him out, and neither did I take out Hochi. They are members that the Fono, based on the law, selected to be in that particular board. Let's talk about the retirement board. Okay? I believe you approached Tuaolo, you are going to nominate new names. That's correct. Except his name. Well, we had a discussion. I don't want to talk about the details of a discussion out of my respect for the President of the Senate. But it was not once or twice. I walked over there and he accepted me. And that's why sometimes it's difficult for me to feel like there is a rift between, the President of the Senate and myself. Because from my point of view, we do not have a rift. But based on confirmations of people who I'm nominating, it seems like, they don't pass. 1, 2, 3. So I'm beginning to wonder, are they ever going to pass a nominee? What is the problem? Because I feel some of these people are very dedicated people and are very knowledgeable about the work I nominate. So again, maybe perhaps it's all politics that I haven't catched up with. Maybe. Budget is one of the issues that the Fono is really concerned about. The budget, your fiscal year budget of 2025-2026. Okay. You make changes and amendments to that budget. Can you explain to our viewers and our community? I would be happy to do that, Tau. First of all, when we came in January of 2025, the first quarter was already gone, used by Lemanwen Lapui. When I look at the budget of 2025, the local funding, just local funding, was 166 million. The federal funding, or money in the budget, was about 700 million, or maybe a little less. If you put together, I think the budget for 2025 was 733 million, to get my numbers correct. So when I look at the local budget, we were supposed to come in after 3 more quarters left and meet the revenues to hit the 166 million. I did not think we were going to make it because it was too high based on a few years, behind, that the revenues came lower. So I cut the budget $25 million for 2026 on the local funds alone. We didn't need any cut on the federal funds because we know those fundings guarantee from grants and things that are coming. They're going to be okay unless they are cut by the federal government. Now, in that year, last year, we had a big scare. For example, when I went to Washington in February and met with the National Governors Association, Governor Green of Hawaii was there. And so he and I talked about their budget and our budget because we heard that the federal government, Trump's administration, perhaps was thinking of cutting the Department of Education, the U.S. Department of Education. So I asked Governor Green, if the federal government cuts your education budget, what's the percentage that's going to affect your budget? He said, well, maybe 9 or 10% of the state of Hawaii's budget is going to be affected. So I thought about myself. To myself, if the federal government cut the Department of Education of the American Samoa government, it's not going to be 9 or 10%. It's going to be north of 70%. That means we won't have any money to pay the teachers, to pay the school, for all the development, because, over 70%
of our budget comes from the federal funding for the Department of Education. And during our budget, I kind of questioned this. I looked at the local budget, and when I asked our money people, treasurer in the budget, what is the deficit? What is the debt of the American Samoa government? It was unfortunate that nobody really knew. As a matter of fact, I was told that it's within the vicinity, besides the 9 million debt to the retirement, there are other what you call vendors or construction companies that are coming in saying, hey, ASG, you have to pay us, we did all this work. But the sad thing about that, many of some of those projects do not have contracts. So it was, when before we even came in, the people of America and Samoa were trying to figure out what happened to the 36 million, right? So the Manuel Lapui administration gave a supplemental budget to the Fono for 36 million, and the Fono passed it, right? So I asked the question, why did you pass the budget when you folks know that they're looking for the 36 million? So what happened was they formed a special prosecutor, or it was advised for the court, the independent prosecutor. Yeah, to have an independent prosecutor to look into this matter. Now it's over 2 years, over 1 year, moving on, still moving on. We haven't heard a report. So I've been asking. So they never submitted you a report? Well, I guess it would be the court would submit it to the Fono. But I haven't heard. I've looked into it and I haven't heard the report hasn't come out yet. So therefore, just this past Thursday, I went to Washington, D.C. again in February, just a month ago. This is March. And I went to the Interior Department. Remember during the campaign, we said that we are going to do a forensic audit so we know where the government of American Samoa stands in its financial situation. So I went to Washington, D.C., had a meeting with the Inspector General of the Department of Interior at that time. At first he didn't, he said, it's a new administration and blah, blah, blah. And I said, look, I'm no fool. I retired from the Department of Interior for 30 years. I worked in Congress for 10 years. So there is money to do an audit, and you need to come down and do an audit. So after a while, the Inspector General agreed. So on my way home, when I arrived here, turned on the news, and it says President Trump fired 11 Inspector Generals, and a gentleman that I talked to who was the IG, Inspector General for Department of DOI, was one of the 11 that got fired by Trump. So that's why, in case some people are thinking, well, why didn't Pula, who promised we were going to have an audit, have an audit? So this time around, I went and I spoke to a woman now is the acting Inspector General for the Department of Interior named Carol. So I sat down with Carol and we had a meeting. And I said, Carol, this is the second time I've come to the Department of Interior to have an audit. Now, in my last conversation, we spoke to Carol said to me, Governor, I'm going to defer you to members of her office who are familiar with the U.S. territories. And so, fortunately, I called my Attorney General. I called folks, Mr. Butler, who's my financial guy working with our acting treasurer, Mrs. Faafaletui Tulafon, yeah, Carolee, but I spoke to, so we had a conversation with this investigator for the Inspector General, and
the idea is to have a team come down and do an audit, some Forensic audit. some targeting audits, because as we know, audit can be a big thing, but target certain things so that we can spend time, because it takes money, right? To pay for people to come down, do the work. And so I'm encouraged. I believe we're going to move forward, because I think in our community, people are still wondering, because nothing has come out of the independent prosecutor, and we wanted to do the audit, but it was taken over by events. But now there's a chance that we're going to have it this year. So we're looking forward to that, because as I mentioned, I'm so grateful for the opportunity to become governor with High Chief Pula, because we want to make some changes, and the changes are for the good of our people. It's not to point fingers or, to see this or that. The whole idea is to do things the right way, and to do it in a way that our community will gain confidence again in the government. Because right now, the government's reputation in many of our people is not very high. Whafta, o le paketi i lo whaititi o le paketi o lau administration i le lua afe lua lima lua afe lua ono. O lesi na vaenga te le peisa afsingi e fono vai tula fono. O na o le i mea o lo fia whaale o le malo. Ai, o lena e no fo ma whaititi al paketi. E whaena e sa no e vaenga le. Ioi, e pio no whai atu. No o vaai, mo tintilo le paketi, e se lau ono ma le ono, miliona, le tupe a le local budget. Ai, i nei tau sanga i lua tolu aluanga i tua, to sila iai. E saua i lalo le vaenga ia, pe se lau luas fulutolu, se lau ia le revenues. O le sili la, la o si e lunga, e tu sai fast food miliona. Ale au sia nei la e revenues ia i le tau sanga muli, i le kuata muli. Ia o te leo a ki le pu o le malo, o le mena ranga tipi e lo e matou le administration le paketi lusu le miliona. E fasisi la tu lau sunga ma tato au fafonga. No walu ai tua le vai temo kolmani. To a mata mai tua saua se i o mai lo temo. No facility vai ngal paketi. O e a mai i data, a mai the information. Se i o vava ai. Po o le ale tūranga sa sau i le paketi el malo. Peis Kovana na whaititi es Ia, paketi. ia, msalo. O la le au kamolau. O lutali sa whaititi e risi taimi e 12 miliona. Ia, mana isi a vaenga i ri tele se whaititinga o pati. Ai, msalo foi taimi o tumiola, sa i foi sina. Al mera na no whape ai. A whai o le pausa o revenues i e tausanga i e o tea. E pa mai lalo le lua, se lau lua se fulutolu miliona, po se lau le fuli. Ia, e sau mai lo neongo se fulu. Ia, a kipi lo le fulima, o sau lo lalo se lau fatasi. A la tau mwhaina mantua, lesi mea na whai ina ua tau nuu mai ia ui tono le malo. Whai lo le emergency i vaenga le ala apa. Ia, wa le vaenga o la pui ma le man. I le tau sanga e whaasa i ele lato no fo inga. E na o le tolu e ia project al vaenga na whaatau nuina. Ai tu se pe fitu se fulu. Ai tasi le tau sanga ua uma le mato no fo inga. Walu te tele o paseno tupe, walu kon karate pe o na sila fia e le atunu. Rau o whainga luenga. Ia, e foi nai whaasea, manisi o me whape nai nisi o kon karate. Au lea nganga, ua over le ono sfulu pasene walu, i tau sanga tasi. Kampea na i le la iti o tupe na alu i whatau sanga i teme o le manu ma la pui. Ia, o le whai ungo le tau sanga nei, e umai, ia o le nganga, i o atu i nei masinga. Ua uma ngā luenga, ma ea, ma ua alu le tene o tupe o le apa. Wai lea o ngā le le wha mai nei, toi wha fo i la tupe i o le malo te. O le nganga lava, ia, le o wha longo, e ua tere kon kalate waru. Ia, pio no feito. Ia fo i nai whasea, a le fo lava tam fai lava ia sa iri ia le lei wai uma fo le vanga apa ia fai fo le la to audit ia o le nganga mal fa moi ia o uma
whapea mai malo te lea. Lelei, o mai ana whaonga tupe pio na watu whaonga ina i le manuia lau tere o la tunu. Ia, pio se nganga fie nai lau whatawa ni te. O lea la vai han, whanga solo. Ia, a pio me fo nau tau ofo ai. Ia, e le leile vai ngal se nati. E le mwhanta tau whalongo i whaingo lato hearings. Ia, al vai ngale, al house. E le ilo tato po a ia. Ia mea atu tupu. E mana ia fo ia follow atu fo il house ia. Mea lea whaile se nati ina ia. Sira ma mai. Ia anato tau manga anato fonta. Ia malisi mea, ia o palota fo i o a whai mea ia al kongresi. E whai loa mea lea palota i tangata. E te toi ngāti au ala ua whai a whai o. Ia ne mea, ia. Ra e rei loa tātou po o i palota i o i palota i o mana i fo i te tala nā mea. O le sili Kovana Pula o i mawhau o nisi o le tunu, whaasoa mai fo tātala ta ui o le street talk for na po tala noa ngai lunga o le awar tele dicting. O le whai mai le tanto lunga o nisi o le tunu. E le o mautu lau whai ngā malo, le lua whai ngā malo mpu. O le winga o le lātou tanto lunga e le o mautu. O le a la uma le lua tau sanga e le I mautu au whaatonu, e le I mautu au board members, ia ma tūlanga whapena. Mau pe o tau ave e se la tau whaatutuanga ni tatonu I nai, oi. E te taitai le tunu. Me whea le tali vaenga. Ia, e rau tatunu. O e inga na whaate mo kalasi. I pe o whainga malo o maleke, whapea foi tātou, ia maisi foi stete e limas furu ma teritori e lima pe ono al malo tele. E ia inga whape nei, e rea tutusa tonu uma tangata I se fōlaunga tasi. E iei fōla le langona o nei whatau waa ia, a iei tangata o le maadidi I le tautaina o nga luenga al malo. O mai matala la whai to al Kovana. Wa mera o vai atu ai. Ia wai istangata o mui. Ia le fo o al Kovana mo fatu saini ke le e recall Pula. A o le mea te whano no ai. E le ia se na tangata o sau tar no mai te. Pula o le mera o e whai e whape ya. Pe a whai o tongi se maa. Ia e taun sau tal no mai. Wala o whaalongo o yetus tu sing. Ia me fo e te whano noi. O nisi o nei tangata. Ia sa ise tasi o li ina tūri e mato ofisa. Ai ngal malo. Ia alvore ia mui. Ia manisi ngai lunga fo o lau polokalame. Sa au ai e fo I lato interview. Al tantununga ia al nei whatau waa. Ia se e tofu al tangata molona ia opinion. Ai e fo upu fa Samoa le atato o listemi o pola mo tuitua o le ama le iafua. Ia aula o te le ama na ia. Ai e lau tatunu. Le fo o fai atu tatala tula. Ai e se si o si da fia se anga sala Pula. E susu mai. Tatarnoa. Ia, o te loa I fo nisi tangata o whaaleanga ina lo nei whatawa. Ia, o te alofa fo nei tangata o mato a inga. Nei tangata fo I mese le mamalu ma pa I o le atunu. O e mo lia tal sanga. I aso uma. Ina ia manuia le fo ina le malo. E le ngata I lo whatawa. Ai whapena fo I tai uma le tato malo. O le nganga ia, o lo tantununga. O lo tele ala wala o whatutua. O lo se e le waa. E mo I ai. E nei po nei omo ma. Mani pūrasa. O le lawe se e mani. O le ftoa longa lua le o tau sanga e le amatanga. I nei foi vai tau. Ia o fia lava le o wha watu tupe rapa. O fesilis tangata. E nā mena mai e fua le a cable o le kuko. Ala o e sa i e tatou ash cable. E le blue sky. Mo le vaenga nā. Ia le fonga tau mawhai le fionga I to ia lolo. Le wa mai e le Hawaiki. Le whaunga nge tatou. E ui ana le o tele se e lua se lau ia o megabytes o le nāwainga. E na o le
Dimas fulu le whaangai ne nevete, a sa le mwhain whatau watu. A o loa uwa ai mamau. E au ngā tere le kuko. Taru ai. A oro i tūlanga, ma whainga le malo. A wa o le company le matua tele al te maa aika. E o lawa le vaenga al tatu miteri. Wa a whai mai le tau mwhainga le kuko le Pasifika atua. Wai o le Talamonia. No i loa loa tau sanga leo te a o iei le kuko la kua, o iei le kuko la CNN mai, a le se tātou kuko. O warsa o ai le, i le ofisa o le kuko. Ia na tau mawhai ale ia whai mai le tala a le Vice President o le kuko lena a whio mai nei ma mbala uri e foi le whio ngai a la uri e sau se sinsina ma vaai. E o le tau o le mea e fast food 5 miliona. Le tau maulalo e alu lunga na talata leono 5. Ia, ali tau pau. Sa tau mawhai ale mātou na fua inga e maua se tupe. Le ala ua maua, o whataatia. Ia, whaftai au i le li, whaftai le tua. O le tau mawhainga lawa whontanga i sese, e au mai vaenga i sese o federali. Le ala o tātou manuia ai. A manuia e fo i la ma Samoa. Ia atonu i manuia atua e fo i batonga. Ia manisi nuu. Wa le ngangana ia tea. E tauana vea tātou ma trade. I tātou atu motu mai o le Pasifika. Ia pio le ngangana. O e mafua ne me uma. Ia o leu tātou i loa fo i o Saina ma Amerika. Ia o nesi ia pi e tau vā i le Vas Pasifika. Ia o lea fo e saidi ili lava. Nga lue fo i ma le fionga ia ui whatari i tūranga o tupe mai le federali. E fsoswani i tau mwhainga uma ne e vaai ma mau atu i ei i ale mātou fo i vaenga. Ina ia manuia tātou le alualu. Ia, wa o lesi la na vaenga tā ua o le taunu mai o le kuko. Lesi na ai o laurua no fo inga ma le whionga matua e apuru. Ia, ai o le ona o lea ua tātou mai isi sili lau tele o tātou noa. O le sile vaenga pe fai ona u whaali wina le ngana peritania fo i lea mo le silfia e. What concrete actions should the public expect to see from your administration, the PNP administration, in the coming months to restore confidence in your government? Okay. The main thing that I had mentioned that I'm looking forward in working with the Inspector General's office to have an audit. And the main purpose is the financial situation of our government. For example, one of the things that I recall in first coming in, all the directors, if you work for the government and you become a director, you make $85,000. If you work for or a deputy, you make 75,000. Now, I've noticed when we came in, one of the issues that we have heard all last year, which concerns me, is the correctional facilities. The Lemanu and Lapui administration divided the public safety, removed the correctional facilities from the public security, and also removed the folks over search and rescue, which is the fire, right, station, as well as the guys that go out and do the search and rescue at the sea. And then we also have the third leg of this search and rescue team. But again, there was no funding given to the correctional facility. And so things went really bad real fast. So now I believe, I don't know why they did that, but if it was done so that directors and deputy directors can have high pay, that's a bad way to do something like that. Because if you don't have funds to help these new offices to do the activity and pay the workers, then it's not good. And so we see some of the problems and some of the issues that are coming up. So I'm going to
make an executive order soon to bring back the correctional facility to the public safety. Because we have tried a few things, people over there changed, and I have formed a task force with the Attorney General, and we also want to talk to our folks at the court, because there are over 200 plus inmates. Almost half of those inmates are still waiting for pending. And to put them together, because it's overpacked, is not a good thing. So we're trying to look at ways to thin out the population. For example, if they have lighter, misdemeanors, maybe, those folks could be paroled, removed, go through the process quickly. But even in the courts. To minimize expenses. Yes, not only to minimize expenses, but to move the process forward to kind of thin out. Because it's unhealthy to some extent, putting too many people in places that were only built to house several, maybe 50 people. Now we have, over 100 people in one house versus another places that they're in. So it becomes an issue. And that's why I think it's good to bring them back so that the police force, we just finished an academy, can help the securities over there. It's unfortunate, but we have to look for ways to be able to fix this issue. And it involves the courts, it involves, the parole officers, involves, so that's why we put together a task force to look for ways. But it's very clear, when there's not enough money to pay for the food for the prisoners, we have to ask the families, or many prisoners would ask their families. To help. And when the families bring in those things, and the security people over there don't check some of these things, contrabands come with this stuff, goes into the jail. And I am concerned, and I'm worried for the safety of not only the folks who work at the correctional facility, and I would be afraid too if there's so many people who are inmates and there's very few of us with not great training to do the job they want to do. It is a concern, and that's why I think we need to bring them back. Also, at the same time, the issue of pay. We go back to the budget that you mentioned. I cut the budget, 25 million. Right? And the Fono, when they brought the budget to me, the Fono also included a cut in the administration. What they did was they cut all the pay of the heads of line agencies that are under the governor's office. And they didn't explain why they did that. But it went up to about, there was cut about 500,000 for those pay. There was another cut, maybe 100,000 with some of the grants, and another cut for, like the ASPA and these kind of semi-autonomous, groups. Now the question I have, so it comes up to close to 800,000. So the question I have, why did they cut it? And then brought the budget to me on the last day. The 30th September. Of September at 3:30, when the midnight That's the deadline. is the deadline. Because October 1st is the new fiscal year for 26. I personally did not want to shut down the government. So I decided, okay, despite the cuts that the Fono has made, I signed because I don't want to shut down the government. Because why should the people in the government not get paid? Because there's a disagreement between the Fono and myself. So I went ahead and signed the budget and wrote a sentence in there that the money that they cut in the budget, I will use my constitutional right
to spend it accordingly. Now, it's not because I want to break the law. It's because how am I going to feed the families of these people that didn't do anything at all to the whānau, and yet the whānau cut the budget, you know? So, number one, I went ahead and signed the budget, although it was the last day they gave it to me. There was no time to negotiate further. And then, secondly, I went ahead and we're going to look for ways to make sure that these people are paid. Now, again, from what I heard, I heard the whānau was upset because we did not provide some of these line agencies directors to be confirmed. The question I have, we came in and we kind of basically followed what Lemanu and Lapui did. Yeah. The question I have, did they do that to Lemanu and Lapui in their budget? You know, the 4 years they were there? I don't think so. And then when I come in and cut the budget, then all I know is they want to penalize me for doing, to me, a good job. Well, e iai e le whaasea le atunu. O le si lea whaasea i lunga o le social media, ma e le whapea la o leo te whai atu e tai tala le tāpol karapai. Ai le lei al whaari pēr te whamarulu atu fōi atu sa atu se whisiri i lau fionga. Wa tele director wa whaia e lau fionga. Fire directors, whamarolo, AC division heads. O le whisiri la le tunu ule iei nei. O le a se fuafuanga a lau fionga o lo o whai i directors i an whamarolo. Peila o le case lea o le fionga te utupe, sunga te utupe sa iai, Don Cruse, o le case lea o le teine lea sa i lunga i le resiliency. Ia le mahuka. O nei fisiri nā le whetu lua atu i rau fionga. Ia, ma isi la whawhita auri e tupu mai nei tono o isi au departments, e fōringa mai o lo o whaatoso au whaai unga e tauna whai. Peila o le la avatu atoa pe ia o le mataupu le winga i le SARS, Department of SARS. Whataitainga na ua ono se funu tamai te le tongi, ia le fo ilan concern e le fonu. Peo nei vahenga nei le lato vai, e le o stabilize le administration. Wheo nei tali e whamamla mai le tunu. Ioi, whaftai, mana e si, ia, ta aumo mua i le tūlanga i e sunga ia Don, ia, o auia. O te whaaloalo fo i langa o Don fo i le sunga le whaiwhau. Ia, sa ia matua ia inga i tono le matu taum whainga. Ia, e fo ina i tūlanga na ese ai ma whauwhaunga. Ia, sa taum whai lava e tal no pēr, whaiwhale, e le whapea na tasi lua tolu e te leana i mea, pia fo in sila fia, sila i le atonu. I teimi fo ina testify e ia le sunga a Don Cruz e i le fono. Ia na whapea ila na tala i lisi teimi. Ia, e leiro e au po inga whai le budget. Au ia le treasurer. Ia, ai pe le marie i seisi o le official Kovana. Ia, sa teimi nasa o vai e po fo atu i e taua. Ina ua avatu fo i taua i tonu. Sa le longo marie i lo wha longo. Ai mese fo i wha nisi o wha tonu. No mai lafa mai Pula. E lo matou sila e le o iei le nganga o le sunga taon i tatu no foi pi o lo tongi o ila lo pasi fa pe foi mana i isi tangata ia sa matal no e pi no fa tu ia nei wale na i foi na isi me o te defia talano ine nevete ia na fa al matal no anga nei ua no fa pe atu ia taon ia si dia pe sa we e te marolo ia fai ali tusin ia na aluale o le nasu ia o teine le o mahuka o le mataupu le sa pisa o ai fo i mele ta o deep sea mining ia o te maitai e le lei e a tamai e angava ia sa matal no ina fo i e tūlanga o lana ngaluenga ai e fo i mene tutupu i tangata whaingaluenga longa i ofisa
Ia, sa whapea fwoi na whai tio mai, nisi o tangata, whapea fwoi la o waenga le mato ofisa. Ia, ua sa taltano ina la e lau chief of staff, ia whapea na fwoi le whatonu se whai mali, pe o tūlangana. Ia, o le mea na ua mafuai fwoi na ule fifia. Ina ua langa le tamaitai e fwoi anga vaenga ia mo non-profit organisation ia ese mai malana ngaluenga le malo. Ia e ma tele ala le tu le environmental ma me whapena. Peo tātou uma. Na peo na amata mai lava e amata ui whatari le mātou whontanga na iei le whongwhitalai na iei fwoi le Plistene o Senate i le whionga le matua mo loo nei whatau wā. Ia, whai le mātou whono o listeini. Ia, whaperi o le saunoanga a ui whatari. Ia, e taunta tau te ena lea matau. Ia, ai, e mana tua le leila wā di tau. O lausi le fia fo e te leo tangata. Lama masa ili msusue. O le mele ta o le EEZ, po le Exclusive Economic Zone. E latu le matawhanga tonu maila e arwatu i whafu. Mea na te o le Territorial Waters, e pule e la tātou. O le tolu e arwatu ana i le lusa lau maila le whafu. O le mea na e pule e le malo tele. E re ngata le tātou territory, territory uma, ma stete fo. Me se mo coastal states. Ia, o le ngangala, o malama le o le fo ina o Washington. O le mataupu le o le critical minerals, e tāua tele. O le ngangala i lo whatau wā. E tāua tele a o ina ua whai pea le talitonunga a le malo Fitzgerald. O le a sa ili i a critical minerals le tono tato EEZ. O le ngangala vai a tau o se taitai. Ia maua se vaenga tupe al tato territory. Mos fate te inga. O stete lei fafo Alaska, o Louisiana, the Gulf States lai i lato tupe mo e swau ua. Mo swau ia pe a eli fo ni e company. E vai tolu ia tupe. Tupe alu malo tele, tupe alu company, e whainga luenga. Ia ma tupe alu stete. Al mena le. I lo ua tadunu. A whai ai pe mai le malo tele. O la whai lenga luenga na. Langa o la tui e ele a ia tau. Ia na whapere o sa tau talanga. Ai le whai ale mena whamon mori. Ia tau na iei se Portion Amerika. Portion, ia. Se tamau ainga o ni Samoa. Ia le fo lewe au mai ana ta pula. O le tamaitai la mahuka. I mau tananga. Pi ua na o mai fo isi vaenga le Fitzgerald. E watu lan office. Ai whainga la tu whatananga. Pe ia o le fia tu le tūlanga o le administration. Au tu langa o anga non-profit. Ia nan whape isi manatu. Ia, as a consultant. Ia, sidia pe aru ia whainga consulting e anga non-profit. Ai sausisi e whaiwhalenga luenga tu sai ma le whingalo al Kovana ma le office. Ia, o le tūnga e taupulea. Ia, a o lo wanganga. E tāua tele nei mtaupu. E o fo i lava i le whionga i au i whatari. E matalata noinga fo i nei mtaupu. O langai, o mea umalava a whapefa office e pili fōu ina ia mau ese manui o territory. E tau lava na hui atu lo officer tato sui Washington. Ia, e o mea whapena e ma te musu fo e talata no whalau i tele. Ranga o mea e re i o iai. Ai ese taimi. Le lava North Sound. O le motu le o Cook Island. Wa over lua se fulman tupu tau sanga o whaila tu sa i linga. Wa na whaile whea ngai ngā Cook Island ma senga. Na umaro whaila ia whaile whea ngai ngā Cook Island ma lo belek. Sa le whiwhia i New Zealand. Wa Cook Island i lalo wa i ngā New Zealand pe ele la tu agreement. Samatal nola ma le Prime Minister Cook Island. Prime Minister Brown. I Hawaii fontanga ia no fo i me Washington. O sau i Hawaii fai ma tu fontanga. Masina lente, ia whi puati.
Mana ia matal noanga ma Prime Minister. Ia o lo nganga na fai talwai wa tele to sa ili ma to su e company e fa pe fai na luenga. E mana mia se ta fesota inga. Wai o te lo o se nu le titi ina duas fu wa fe ntangata. E o tato e tele to tato. O le foi me. E fa le india la tu wafu pe le wafu le wafu tato. No futa no le si le pas fai se ta fe ngai. A o lo la fai tu langa o critical minerals ia oi. Ya na mai transship mai le nei fa ngai le wafu la tato. Ya o mai va tele abdika ave ia o ta unga stoina fo tu o tato malala. Nei o critical minerals. Ya o le nganga na nei I ro nei fa tau va. E va ai mamao. Ma va ai foi me manu ia tato atunu. Wa a o tato tulanga na. A kipi mai lava malo federale le pa keki o kako vaenga ia le education. O la le ia o le sima la pole la la ia si kako mele a ko mo mai I kulanga le fonga kai. Ai o me fa penga I le fa peo o le nganga ia kako ki va ai mau I me e mo ai. O le nganga foi o manga o kala moa I le fai pa. O le si le me manga ia le vaenga le a lungo fo inga le Trump. Ma fa mai le kala al vaenga I Kovana. A ese me ko ki finga le ye. Vala au sa o me le fai pa. Deo la ka unga ko ti la sunga li tau o vai so umala. E ile vango e kala moa ia ngai fa ka va. Ma le fai pa. O le fai pa. Ma le vaenga le inkedia. O vaenga ia lua. O le fai kusi. O the Secretary of the Interior and the Intergovernmental Affairs at the White House. They are co-chairs for a group called IGIA, Intergovernment Agencies to deal with insular areas, IGIA. That's when o matou ia Februari le winter meeting sa Kovana. Mawhai atu lo marifono na e atu uma matou Kovana territories. E avatu I ne matou talusanga, avatu fo I ne matou whaitionga. I le lei fo I o le whainga o tātou territory e le malo fituara. Ia, o ai inga na o fifi ai. E le ngata le vaenga le interior. Le mo mai fo I disi vaenga tupu o tātou malo. A le whalpapa e I no fo inga lengi. Sa le tupu nei bei. I au ngā Bristene I o ma vai atu. I le fast food tau sanga no I fafu. E o lawe le vaenga le State Department. O pi o fuli mai le lato mana o mia e sosoani I tatou territory. Pe o se mea leo e whata o inga lo nei whata o wa. Man matou no fo inga. E a tonu a o manuia mo tatou malo, mo te mao a inga, ma mea e whai. O leo pi ua tantonu ina. O e tele al team whapea, ia, o na matou wa, we're the only US territory south of the equator. Ia, e angi mea. E le fofo o uma whakarsanga mai ngisi Coast Guard cutter. A mai ngei, kiuke ngei, ngaru lia wa ai ia, wa asainga ia o whango kai kako EEZ. Ave kupe. O ngai mea ngā ia o komari ako. E saware ia e fuaka ia malonga lou. O ngei fo lava I kau. Ia, e a kongo e fōringa mai I le o kupu ale mea, whaide mea. E o ala wadi ia le vaenga sa. O ma foi fai lo fa com o ma foi fai fo fuanga o la fai foi se la ko fa sala e le fa pe e a ula vale di si vai nga fa so fu ala e le ai e fai a fo fuanga foi kawai a le fo la kai ka ia pe nge Samoa a fa pe nga fo la o kaukala ia si li pe fa malo lo e men ka nga fo e le o nge ka nga ka ia ra ingoli ia pe se ni mangi umi aku sokati le o le tau tu mta ngaulanga tasi le concern o fon fai tu la fon le na fai hearings o tu nai o address lai lau fa to o sars mana to ia le ono se fu ta meti ia na o le fo se solution na lau fionga e fo o fa fitau o fa fitau na ia le tu unga e mo le vaenga tu pe fai le la to academy wa mena mi foi ni la tuta ngat finga luenga mtu na fa pena ai ua vave mo mua
ona ora wali faile wana faile matofonta o fa fena mai o tuta mai tia e fa finga luenga ele faile ni konkalate pe foringa me o kamo bora o fai e fa mai mun yo o maranga o fai e kai o vanga le o fango o ke le nga fai o kume fa pe e ka vale ai ma un putu ya so ese kupe le o so el kupe da fo o mau el kupe o le a ko kongi ai e kura ma kaimi o ngai fa nga u ia sa wa ku ke ya ma fai e fa ko nga sa o le ale fai ngis fu fuanga se vanga o bawang kupe nga fai la i o le singa me o se fo ia fe so kai ya e ia fa salanga la fai va le a o ko kuri se ia ngi si fi fo o kuri a ska nga kala ngo e de uska malo eu te ro fisi ubi o tata no nga ne fia fi ya ole vai no muri o le fisi muri la o fio ona lena e mention le remove Pula moment ya ole la te tau fai tu loa tu lo le mention e la o fio ngai te mi to nai ai de iso ma vo fau e vatum ta o pule a lo no winga le o silafia e la o fio ngai mele tu wa o ma o tala e wa lima afe mon tupu signatures on fai o na o e le remove Pula moment ya o fe o tau to i elo finangalo o yeso polenga ali tau o tala mo ia le ai ma se pole Pula i le tulanga a fa peo wa lima afe i tangata o seingia e le au palota fa pea Pula ya e tele ia ngai uinga tauno o iei a fa pera mo di e fono ia fa ia ngai uinga al fono ia wa o falongo i foi le pili na fa uruine se tasio fa pe mo turanga pe impeach ia wa le tupu ana ime o la tatunga e los famolunga fa tala monia tau le foi fa fonga si le mai le malu mal pa yo la tunu o ia se tangata fa tawa e fa mo la vede nganga musmusunga le ngam pa e o la una tatunga eu te moe le lei dangai o me e fai ai fai uma e le ai ma se me e fa pe faia ona o le fia mata mumua pe fa fia poto i tūlanga fa pe nei e fai lava mangai o inga matatalu e watu e lau whaftai tele lava i nei teipi pa ia ma mamalu o le atunu i ena pālota i a mauampulu a mana o mien suinga o le lava e tau fai suinga fai whalelei ia e le i fausia fu i le malo loma i saso i tasi ia pia ufto au matu tau sanga mumua le au la savali tau sanga lua e le ese popole o au ia a tonu whapea se nganga ia o pola i motu i tua Wai o te whaalongolongo fo inisi o teimi i lau Polokalame. Ia, o e teimi o e whai e tangata. A whai la e o tō whaaleanga i le Polokalame al tala taui. Ia, o mai. O e lui sa o alva e nga ia. O kala foi la Pula. A whai a o iengi mea ko visanga sara Pula. Ia, si whamon moleri. Wanga o whalongo whai saunga inga whapea. A wale le kongi ka ngakai i le whale fo i le whai ki waka. Ia, o whalongo iai, pi e whapase e mai a, a le ana ukati. Le ai, si rai, e sida fia le kua mawhauwhaunga ma nganga o ngaka uma. O la u malosi anga, o lo kakalo i le kua. Ma whamoe moe, ma whaonga le poko ma le akamai, nga fōa i mai ngi kausanga i kere sa ukau kua mai whafu. E le aia ma se nganga whapea e whawai pe o whapea se pole a e meo. O ia o ke whaisa o akua, o o fia ma o whafkai, o a vea o ma Kovana ngi maru. Awa, lok langonga, o le fia o nga, kaya uma, o ma whai kau kuskusing pa ia, whai kalsanga, alu whengaru, a e whasiri ka ngaka lo fisa a Pula mpuru.
ia pole al ko inga kai lo kangaka ia o ke le selu fa pe ya mama o le ala vai alu al ngarmeka ele ia se me o fai ki onga ia e o mai ao e langa le foi mankua o le foi malo si fili ele malo lord fili a fai o fa kosinga ngisi o kangaka fa pe o pula e ama ia o le lei fa fkai ia ke awaia a le enko be le lei fa malo ia file mu ia a fa pe isa ang sara pula ia o mai ka o mai ia fa pe o saungi fo la ko o fongo ia le lei ai ingo o nge ia me filo ma fa por kiki male me ia e o lo nganga ma lo fa maongi il finger ngal e de popole a ia e nge fa ka wa a o lolo o le ma fa ngo moilpo o ngalo inga yo me se o ko lo salmo Governor Pula, one of the information I collected, the Remove Pula group collected approximately over 5,000 signatures to remove you from office. Okay. Are you worried or concerned? No, because the first thing is, who are all those signatures? Are they real signatures? Are there ngau kangaka fo i o ke le roa wai a fa pe o di ma fe kangaka o ke le pole a fa o filinga ngalo le ko ngu o le kal fe ngai lo kai ma le menga a mai ma o mapudu a fa la ko filinga ngalo ia e le ai se me o la pole o fe sidia kasia e ai se anga sala a pula mapudu o faia o afa inga el malo. At this point, so far, ila uva ai ia a kong formal sisira la fionga le makua. Ide ese mea. Ide ese ka ngaka e sao lele ke ni upa. A kong e whaifoi ngi whai unga ingisi o kemi e reos whai unga piko i siringa nga sao pe lei. A le nganga ia e whai ai lunga o le fairness and what is right and what is wrong. Kulanga o kula fongo. Ia, e lau inga ia karisa au koe lau sidi po popole e leo popole o au ia o remo kua confident level o nganga o rea lava e whainunga luenga whapenga ko whainga i mahu ma le fionga ni makua Maro, ia o te loa ua lava lea por kalama mo nei po te loa ova ma le tūla ia o lo o iei fo isia ta por kalama le lumana i le Faafaletui ma lau fionga ia o le awhai ei o na whaaswani simta o pu morsi la fia ia o te whaafatai fo i lau fionga o mouso wa wanoa e te sawa i whafo malo mo te e tala noi le tunu i vaenga wapene wai o lisi fo na vaenga o lo mai tau i lisi o le alawa na o lo nofo e te le o tali i mea ia o lo o tala noa mai ai le fono fai tū la fono o le tunu u lau tele i la ngona ese o tangata ma le taimi o mea o lo tupu ai ia e whaafatai tele e lau fionga ia o le ua mawhai o na maua so wawa noa e whaasoa ai pe Faafaletui e fo i mataratala taui i le nei por kalame ia au te manatu o le nei e fiafi ia o le atu ia i lau fionga mo sau noanga o le fo i whaafonga le tunu ke le maka upu ia ua mawhai o na fofola e lau fionga mo fia o le tunu ia o te lo fo i o le a tō wha le tunu nei po ma le mana le lei i le stands o lau fionga i lea issue ma lea issue o mafuaanga na whai ei whaai unga o mafuaanga fo i o le a whai ei au whaai unga mo le lumanai ia po le a lava le mea o le a mai e le atua i lana musumusunga i le musumusunga le anganga pa i e lau fionga o le avanoa nei mo lau saunanga whaai o whaafonga ia le mamalo tutuila ma manua ia whaafatai lava fionga fo i tau pa u mo nei fo i avanoa ia ua e elo tantununga e na o sina talano atu. Talu ai le taua lea o whaia ne le malo tele ma Iran. O no unei e tele ia sua uu e lo a fia ele la langi atua. Ia o se na o se fautuanga ne temi. O le a amata na alu alu lunga le tau o sua uu. Ne me ane o atu fo i e uku te kesi o le ka vale ia o alu lunga le tau. Se o te wha moe foi, e wawe uma nei taua.
peo te o tātou umalava ia wana I umi. Ia malemeno na lua. Ia o alo ma whanau al tātou atunu o lo whapeona ia I lea foi tūlanga o taua. E te tatalo ma wha mai se atu foi le toa o Samoa pa ia malu alo ma whanau o tātou atunu o lo whapeona sa uni atoi po nesi fo ua iai I lea taua. Ia alofa le tua ia puipuia ma whamanuia I lātou I sao maudi o lātou maluenga ma tau mwhainga fo I olo iai nei vai tau. Pio se nganga nā e matu nei teimi pa ia ma le malu le atunu ia maisinga ia tātou whanau malo o lo whapeona a whaina I le tau o lo whainei. Ia o singa upupulea ma alofa foi le tua e whamanuia mai whaasausau le tātou atunu o nei a fiafi ia matulanga foi o tātou malo le aloa le luma whaafitai Ia, nau whaafonga I eile atunu o I le Faafaletui al tala le taui ma le fionga le Kovana o Amerika Samoa le fionga ia Pulaalii Nicolau Pula I le session 2 nei ua whai ona e mai mo mai ei nei fiafi e wha maulunga o le ato e mo se isi pol kalama whapene e tala ato I pea nisi o fuafanga wa ai mamao le fionga I le Kovana male lutena Kovana male whainga malo a Pula mapulu a wale te inga le sao Amerika Samoa nei se ia o ina maa e al nei paia inga pol nei no fo inga I le nei e fiafi ia mori atu whaftaitele I lau fionga te mao le tunu a whai fo I o le a tu wama le fua ma tala fileli nei po to fa ma le tua ma fa manuia le tua I to fanga ma le fionga ma siofo ia po le fionga fatua ia fa manuia foi le tua I le lua whainga malanga I po a tai au fa lau le tua ia la uma pui o lua I le matui ma le mangao ma le maa fa la vea au ia toi fa foisia mai lo lua soifua I le tātou tunu wa whai on tātou toi whei loai ia Amerika Samoa o le si ui le nā tātou porkalame nei pō lau tō o ona nei tau pō tau I le ave tolu ono tala le taui Faafaletui ma le fionga le Kovana o Amerika Samoa tō whāsoifua manuia le pō.